Данный видео-видос был жестко проспонсирован сервисом для пополнения СТИМ, плюс биржей игровых ценностей, плюс сервисом для ДД по вашу любимую дрочильню PlayRock. Все подробности в описании. По промокоду ILOVETOF пополнение СТИМ без комиссии. Собственно, у нас сейчас будет мега потуга, потому что главный враг гойфилда наконец-то празднует победу в лице того, что гойфилд оформил брутальнейший селф-увинск через отсутствие денег. Сколько кинуть на скип, пятерку кидая, это слишком паста эпохальная, мега потужная. Наконец-то Энфилд сделал селф-увинск, и наконец-то он не заработал денег. И дальше мы ждем, чтобы в Энфилде был доход уже не 5 лямов, а 2 ляма. Кстати, в каком-то из пабликов был опрос, ждете 1.3 или нет, и 30% ответили, что удалят на 1.3 игру. Думайте, когда Энфилд закрывается, он удивительно долго живет, учитывая, как игра играется. Ну, я думаю, что где-то в 1.5 его объявят такими темпами. Ladies and gentlemen, another month has passed by, and as you can imagine, there's going to be even more updates when it comes to revenue tracking for gacha titles. And of course, we're always going to have that update that comes at the end of the month for an estimation of mobile revenue. And as more and more data has come out regarding these mobile charts, and companies have been a lot more open about what percentage of their sales come from mobile and what actually comes from like PC or console, we've been able to get a better and better picture of how most companies in the space are doing, using these projections alongside, of course, our ability to do some simple math. And what we're going to do today is, of course, take a look at all the different games in the gacha space, how they've landed, at least on the mobile side, talk a bit about what those numbers are going to mean as a whole for the games, and well, naturally, where the space is going. And Туринг Вейс на 4-м месте немножечко переплюнул могильную арку. На могильной арке сейчас закончился праймовый баннер. Там, в принципе, не на что было депать. Там в основном они через Китай зарабатывали. along the way, we'll have plenty of opportunities to address numerous areas of misinformation, actually incorrect data, and help use that to curate the discussion moving forward so that... Очередной пустой патч на 42 дня, переживет его Энфилд, а то куда ни зайду, везде хоронит его. Я боюсь, что 1.4 тоже будет патчем говна без контента, а контракты просто покажут, что разработчик Энфилда не умеет делать веселый, интересный контент, умеет лишь насрать жестко. Ну, то есть он умеет, но только в арке. You know where you're potentially getting misled. Там сейчас праймовый баннер на Китае, так что в этом месяце должны много насобирать. В арке там сейчас, да, эсперанто, но вообще эсперанто была все-таки в мае. А следующий сейчас коллаб с альтернативной Аркид, и что-то будет потом. В принципе, хорошая баннера, но Аркид прям кайфовый перс. Fast redeploy с кучей урона, наконец-то. Without further ado, let's just go ahead and get it started over here. And I actually find that viewing this chart from the top down is one of the most uncreative ways you can view this month's data. So we're actually going to be starting from the bottom up, actually from around spot number 50, just so that we can locate, well, the first game on this list from the bottom up, because it's going to be one that might throw you in for a bit of a loop. It might throw you in for a bit of a surprise. Yes, at rank number 35 over here, with a mobile projection of about 4.76 million, you're going to have Arknights Endfield. And so when it comes to Endfield and when it comes to other games, even like WooWar NTE, mobile typically makes up between 25 to 35%. 25 to 34% of a game's sales. So you can reliably actually multiply this number by like 2.5 to like 3.5. Somewhere between those lines, like... Ну, на 3 множишь, получаешь вот 15 лямов. 15 лямов баксов, зная, сколько у них маркетинг стоит, ну, это супер дорого. Это прям мега-гига увинск. Но им повезло, что могильная арка, в принципе, сейчас в мега-прайме. На Китае мобильный, в смысле, ПК-клиент арки ее забустил среди вот как раз таких игродрочилен, там, по рейтингам в топ-1. Пухлики кайфуют, играют, вот именно китайские, это самое, аутентичные национальные пухлики. Им все заебись. А на гойфилд всем ультра-мега-гига и все про него забыли. Это, в принципе, было закономерно, потому что, еще раз, проблема гойфилда в том, что заводской цикл не дает игрокам в завод полноценного экспириенса. Это обрубок
и любой, кто хоть немножко умнее собаки, хотя бы на процент, это чувствует и дропает эту хуйню. Для тех, кому при этом заводской цикл не нужен, пула решений для того, чтобы задоджить завод, не предоставлено адекватного. По итогу у нас получилось ни для тех, ни для других, мега какой-то гига-увинск, фул всем по. И второй большой слон в комнате — это боевая система, которая тоже является в этой игре абсолютным каловым высером, потому что она запрещает тебе нажимать скиллы, она функционально сводится к тому, что ты вдавил в стартовую ротацию, потом бегаешь вокруг моба и нажимаешь левую кнопку мыши. Просто вот этот left mouse button гейминг, лютый, безумный, очень быстро заебывает. Это можно исправить рядом элегантных, красивых решений, но разраб не спешит этим заниматься. Вместо того, чтобы править свою игру и привести ее в состояние прайма, разраб пытается продавать новых чаров, которые kinda обходят проблему того, что скиллы тебе нажимать запрещают. То есть у нас сейчас выходит Милфу, у которой 3 скилла за 1,5 СП палки. У нас сейчас выходит Камиль с фришным скиллом после ульты. Ульту мы вдавливаем примерно раз в 5 нажатий скиллов, и поэтому немножечко увеличивает динамику, но абстрактно на 20%. И хочется увеличение динамики радикальное, процентов на 300, да? И чтобы достигнуть радикального увеличения динамики, существует метод, называется раскидать СП-шкалу каждому персонально. Это даст разрабу и пространство на подышать, и способов нестандартных чаров вытаскивать, и нестандартно рестрикты накидывать игрокам в стейдже, такие как, например, умный подкласс бан, который тебе режет СП регены, режет initial СП, режет максимальный СП и режет еще что угодно. Если ты начнешь резать максимальный СП реген в условиях конвенционального контента вот сейчас в этой игре, то игроки просто взвоют, потому что у тебя большая часть ешек вылазит как раз таки на том, что скиллы как-то нажимаются, тратятся СПшки, активируются ешки. А когда ты запрещаешь жать скиллы, ешки тоже запрещаются, и ульты запрещаются автоматически. У тебя вся игра в пизду идет. То есть СП — это ключевая херь, это вот самый главный слон в комнате, с которым ни не делается. Разраб думает, что можно вот именно пытаться продать решение собственного глобального фундаментального косяка в данной ситуации. Это очень неразумно, на мой взгляд. Если вот вы являетесь ответственным пухликом и хотите спасти игру от iOS, постарайтесь донести идею того, что проблема в боевой системе фундаментальная, она требует фундаментального, соответственно, решения. Скиллы запрещают жать, поэтому боевка говнище. Проблема Энфилда в том, что в Энфилде нет аспектов без проблем, плюс ощущается вторичность с самого начала. Это все вопрос, который можно проработать, но я говорю про суть, про ядро игры. Оно поломано как с точки зрения заводской всей структуры, так с точки зрения боевки. Ты что, шиз? Разрабы этой заниматься, в патчах 2.0 выйдет Prime Regen Set на Regen SP. И что он исправит? Вот у тебя сейчас базированный Regen SP 13. Если ты канцелишь на мейне, то можешь на 14-14,5 выйти. А любой Vanguard в среднем дает 2-2,5 SP Regen за сжатые свои скиллы. А комфортный SP Regen, при котором игра бы ощущалась не как говно, это примерно 30. То есть если ты выстрелишь себе Китай-жену с 2 вангвардами и будешь на ней подканцеливать, идеально вообще скиллы исполнять, то ты выйдешь на 18 СП в секунду. А надо 30, чтобы было кайфово. Даже не то, что кайфово, терпимо. Вот так вот. Вот бы умного разраба. Умный разраб когда-нибудь будет, просто не в этой игре. К 2.0 игроков не будет в Гойфилде. Может, оно и к лучшему. Еще раз, я горячо рекомендую посмотреть пасту про предрелизные ожидания Энфилда. Я никак особо с тех пор не апдейчу, потому что, в общем-то, сбывается самый этот скверный, кошмарный прогноз. Разраб нихуя не успел, разраб там умывается кровью, никому игра не нужна, надо переделывать все. Глубочайше перерабатывать, переструктурировать и идти игрокам навстречу. Есть еще, кстати, третий слон в посудной лавке, называется гача-экономика. То, что разраб целенаправленно зажал именно арсенальной валюты, это тоже лютое, отвратительное гондонство, и разрабы абсолютно не красят. И на как раз-таки проблемность арсенальной гачи, если бы арсенальная гача была эффективно аддитивом к гаче обычной, то тогда бы у нас вопрос премиальных опций измерялся потами, которые не так много дают, и измерялся бы в целом твоей способностью выбить чара, а с этого вепон гачу ты достанешь и так, нацыганишь себе и так. Но, к сожалению, разраб решил, что нет, мы хотим скамить жестко, мы хотим full HOE-like, и даже если мы посчитаем прям с лупой и заберемся в залупу разрабу и посчитаем всю экономику, и окажется, что она на 30
30% выгоднее, чем в Геншине, и при этом поты лучше, мы-то это знаем, это какая-то объективная истина, но игрок это не ощущает. Игрок ощущает, что ему насрали в кашу и не дают играть в игру, не дают крутить казик, не дают наслаждаться контентом, хотят от него денег. Вот, собственно, мне кажется, что что-то подобное сейчас свинотарас и проговорит. С каким умным видом ты такие банальные вещи рассказываешь? Ну, они банальны, потому что я об этом рассказываю очень давно, и все это 1000 раз слышали. И от меня, и от каких-то еще голов. Самое ужасное, что разраб этого не слышит и даже не пытается. Эх. Yeah, like maybe between 3 to 4. And you would notice that even if you take this mobile projection and then multiply it out to the whole, you would have around at maximum like 15 million for the game. That's less than just the mobile revenue last month. Even if you take these projections and you project it out to the whole, bro, this thing's at like 13 million, 14 million total across everything. Across mobile, across fucking PC, across console, everywhere. And that's not good. When the mobile projections for Enfield were higher than that alone. On release date, in January, February, March, April, and now we're in May, and it's at the lowest recorded numbers. Меня искренне удивляет тенденция, при которой Гойфилд каждый месяц лутает все меньше и меньше, а разраб не делает вообще ничего, продолжает срать ивентами с фоточками. Почему так, блядь? Ну, потому что, видимо, разрабу для того, чтобы обучиться тому, что его подход не работает, нужно вот эту циферку довести до шестизначного, пятизначного числа. Вот если реально Гойфилд в какой-то месяц, следующий или после следующий, наберет там 500к всего, то, ну, либо EOS, либо сильно-сильно переделывать. Вы уже ничего не теряете. Все пора работать, ребят. Пора немножечко потрудиться, постараться. Ждем. Ничего, запущу техальфу завтра, посмотреть, как оно было. Если вдруг окажется, что оно было лучше, я буду кекать. Так оно было лучше. Вишап, ты не видел пасту этого, как его звали, Табора? Про как раз разницу между техтестом, бетой и релизом. Там все подробнейше рассказано. Прям все через запятую задокументировано. Все это мы видели. И то, что сейчас происходит, это, к сожалению, закономерная вещь. Меня удивляет, когда кто-то на эти графики отвечает, но ведь на ПК куда больше пухликов, чем на телефон играет. Ну, помножь на 3, да. Допустим, на ПК x2 пухликов от вот этого играет. Но при этом ПК-аудитория, она менее расточительная и гораздо более взвешенно оценивает свои способности депать. Мобильщики, они более импульсивные, более подвержены вот этим вот прогревам финского, гойского учебника и т.д. Нет смысла делать пасту, тогда можно не... Нет, ну давай я тебе найду ее. Мы в свое время, очень ругались на него, что он многие вещи прям высасывает из пальца для того, чтобы лишний раз насрать разрабу. Он крайне агрессивен в своей риторике, и типа существует сценарий объективно, при котором разрабу нужно еще время, и прайм обязательно наступит. Мы это проговаривали вслух. Но разраб не делает, к сожалению. По сути, все их огромные затраты на чемоданную рекламу на Таймс-сквер пошли прахом после вот такой антирекламы с циферками в табличках. Народ все уже увидел, и теперь в сомнениях, стоит ли депать в труп. Да, на самом деле, вот эта психологическая планка в 10 лямов для такого размаха игры, это некая психологическая планка, мы перелетели вдвое. Это означает, что для широкой аудитории это знак, что депать сюда не надо. Может случиться с игрой вообще что угодно. Она может не пережить этот год и закрыться. Реально вот взять и перестать существовать. Ну, либо она уйдет в огромное АФК на 6 месяцев, пухлики будут сидеть 6 месяцев терпеливо ждать контента, потом через 6 месяцев разраб выдает всем по 100 пулов и делает релаунч жесткий с 2.0 прайм патчем. И что-то меняет. Ощущение, что человек, который по-настоящему просто играет в игру, не смотрит графики эти. Базовый игрок просто заходит в игру, ему либо скучно, либо нет. Ну, это и да, и нет. Игроки же, слышат как-то вокруг себя, что происходит. Ну, просто вот в миру, там, на улице встречаешь типов, вот что у них там на телефоне. Обычно Brawl Stars или Genshin какой-нибудь. А Гойфилда там нету. В 200% случаев, увы. Ты знаешь, сколько в нее реально играет? С кем не общаюсь, с обычных игрунчиков, они либо скучно и все тут. Ну да. Ну, невозможно играть в данное видеоигровое произведение, к сожалению. Нету контента, нету прайма. But that's not very surprising, is it?
when you go ahead. Я думаю, это просто следствие 50-дневного пустого патча. Ну, в Геншине тоже были пустые патчи, и динамика была не настолько трагичной. У нас прошлый месяц был на 14 лямов, и это был тоже пустой патч. Это была вот Таня Росси, типа попытка в прайм, так называемая, от разраба, но контента там не было вообще никакого. Это фул была потуга мертвейшая. И, ну, народ как-то на инерционной тяге, ну, вот на 15 лямов надепал. Но патч говна был, прям ультра говна, он прям супер пустой, там кроме чаров ничего не было. Ну, вот сейчас разраб чуть-чуть этот монумент пошире сделал, чуть-чуть контента побольше навалил, действительно, относительно прошлого патча. Но при этом патч большой, и в нем одна только Китай-жена, и фул всем на нее потому что, в принципе, игра говно, не дает кнопки нажимать. Так что такое, да. И в других играх в целом, в среднем по больнице, ну, вот у нас есть некая планка нормали, вот в Арке это сейчас около от 7 до 12 лямов. И когда наступает прайм, так называемый, то есть, например, лимитный баннер, либо какой-нибудь коллабный баннер, либо еще какая-нибудь мега-праймовая хуйня, он прыгает до 25-40 лямов. И в последнее время вот он прям еще больше растет, потому что гойфилд — это самая дорогая и масштабная реклама могильной арки за историю геймдева. После выхода гойфилда доход могильной арки постепенно начал расти. Это что, теория пухлика в поисках прайма в действии? Ну да, только пухлик, ребят, я напоминаю, что это некий идеологический конструкт, пухликов не существует. Есть распространение заблуждения, спроецирование своего мышления других людей. Это как в игру заходишь, не понимаешь, как чел может кнопку не нажать. При всем уважении к человечеству очень много людей выбирают не думать вообще. Потому что есть вариант, что людям на графике. Очень часто, чтобы понять, как мыслит большинство, надо перестать думать. Но большинство все равно рано или поздно про эти графики услышат. Любой вот. И есть действительно пласт игрунчиков, которые вообще с социалкой не взаимодействуют никак, полностью там в своем каком-то пузыре изолированы и играют в игру. Они сталкиваются тогда с продуктом as it is, они не подвержены какому-то вот влиянию со стороны, ни позитивному, ни негативному. Они, соответственно, не чувствуют прайм, не чувствуют и как бы вот играют в игру as it is, а игра as it is дает тебе в рот отсутствием контента и, ну, просто заставляет скучать люто. Я пока устраиваюсь сегодня, не вижу никакого EOS. Я слышал про графики, и это такое себе. Ну, хорошо, тебя персонально устраивают. А сколько таких, как ты, челов, которых все устраивает? Насколько вот вообще распространена такая картина? Это непонятно. В этом месяце нечего было покупать, откуда будут бабки. Ну, в следующем месяце будет Мифу, будет Камиль. Они пересели на рельсы попыток исправить проблемы игры за счет новых чаров. Соответственно, у тебя 3 скилла за 1,5 и халявный скилл после ульты, и Камиль будет, скорее всего, эффективнее в своих пачках, чем Лава-Черт. Его, скорее всего, будут одевать в кора, потому что Лава-Черт — это рестриктивная хуйня, которая требует с бубном поплясать, чтобы оно просто не сосало член. А Камиль, он работает из коробки, и еще тебе СПшки дает на сдачу, которыми ты можешь распоряжаться, вот на тиммейтах что-то поражать. За счет этого это будет чудовищный див. Ну вот как бы посмотрим, что из этого получится. Что, Геншин с переизбытком контента лучше, качество тоже важно, но у Энфилда качество контента 0. Я бы не сказал, что прямо 0 качества. Все-таки у Энфилда больше проблем в том, что играть не во что. И сам по себе кор, вот велосипед, на котором ты в эту игру катаешься, говно. 80%, кто остался в игре, хорошо. Сколько их относительно тех, кто с игрой, в принципе, взаимодействовал? 5, 10, 20%. Вот навскидку. Если посмотреть, то народ ливает табунами. Если посмотреть на графики там загрузок, то, ну, full пиздец. Мало игры, но это не ММО, все-таки гача. Но все равно тебе в гаче должно быть чем заняться, должно быть для чего прогрессить. Если у тебя этого нету, то ты перестаешь играть, тебе становится скучно. You pop open Twitch tracker, it went down. You look at the metrics for this game, and you see that it's averaging 249 viewers. Вау, это что, решение поломки игровой системы через создание опций, через новых опций в их ките, а не через скор игры? Где-то я это видел. Ну, это так называемая Геншин стратегия потужная, да. И тут есть еще некоторая разница, что игроки видят, что делает разраб в данный видеогейм. Они это все видели, это все очевидно считывается. Выводы делаются молниеносно, не в пользу разраба. Ну, вот в Zenless Zone Zero тоже любят проблемы игры решать через то, что новые девочки их решают. Мы можем через патч проверить, сколько наших пухликов с турика продолжат играть в игру, если это кому-то надо запариться. Не, наши турнирные пухлики, они являются частью не социалки Энфилда, а частью нашей социалки. Это немножко другая история. У нас в своей социалке что-то происходит. Народ в целом, конечно, с игры но ребятам по кайфу друг с другом взаимодействовать. И поэтому помрет оно вот прям, чтобы прям фулл Увинск, ну, я не думаю, что скоро. В Энфилде имха экономика ресов
В арке на прокачку, по большому счету, фармится только ресы, так как билетов ЛНД достаточно с базы идет, а в Энфилде с корабля идет ровно не нужно больше. А в Энфилде с корабля не идет ЛМД. Вот в этом огромный. Возможно, будет какой-то экспанд корабля в какой-то момент, и он это дело подфиксит. У нас появится пласт оперов с пассивками на как раз фарм ЛМД с корабля. И, может быть, станет попроще, потому что сейчас слишком много санити улетает на ЛМД. Да и, в принципе, на самом деле наболел какой-то такой большой quality of life патч, который именно дает на системном уровне в игру поиграть чуть-чуть поспокойнее, а не вот такое, что ты, ну окей, 2,5 опера в патч можешь качать, на больше у тебя ресов не хватит, увы. Ты как бы немножко обгоняешь расписание выхода чаров, но слегка не досасываешь. Across the week, 107 viewers, 3 viewers per channel, nothing too crazy. Just down from these massive numbers over here of 125k peak when the game released. Yes, sir, 125k peak. Imagine that. Because you're at about like 0.01% of where you normally were. This is what the actual viewership numbers are looking like. Like you can see that's the peak over here. Oh, sorry, it's more like 70k. Get a little bit of a bump up because you're paying people to play the game. And then you go back down to actual viewership numbers of about averaging a solid 40 on a good afternoon. Then you just see over here, yeah, no, Sekiro, Thanos snapped twice. That's what the viewership is looking like from from May to June. Говорю, что-то про корабль не сделали, не анонсировали. Это было такое, да. Yeah. Just down a whopping 72.6%. That is literally Thanos snapping twice, by the way. That got halved to 1,000, then halved again to 500. This shit is cooked. This game is so fucking bad, it's unbelievable. And the fact that you can't see a single person streaming this game or uploading videos of this game unless they're paid to stream it or they're paid to make the videos should be enough to let you know this is probably the biggest rug pull in gacha history. Just from the like metrics, engagement, like ability for a CC to build a career around this game, it's a rug pull there. But it just so happens this game is also a fucking rug pull on the revenue side as well. Because even if you account for mobile just being a piece of the pie, bro, this is a really small fucking pie. There's no way, even if you go in with the full knowledge of how mobile projections, how it's a portion of the revenue, how all that works, this is still very, very, very low revenue. And it's an awful look for a game that just came out like 4 fucking months ago. 4 months. В смысле, никто не говорит про игру за бесплатно, как же свинотарас? Ой-ой-ой. Свинотарас говорит про игру гадости. А гадости говорить приятно даже за бесплатно. Ago. And you want to know the worst part about all of this? How you know this shit is undeniably completely fucked? Guys, I looked at Wuthering Waves' mobile projections. А, кстати, а давайте реально по списку друзей вот свой какой-то пласт выдам. Я думаю, что это будет показательно. Посчитаем, сколько людей не заходили 2 недели хотя бы. Учитывая, что у меня френд-лист не полный и заявок не приходит новых, что она сдохла. Друзья. Ну, оно так удобно отсортировало. Ну вот... Целый день не заходит, 2 не заходит, 3, 6. Dragon Space ливнул. Вот давай с Dragon Space сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Рио даже ливнул. Подожди, а Рио уже там донатил, пиздец. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Ага. Но учитывая, что я чистил, это считай 26. Пу-пу-пу, так называемые. Ну, я месяц назад чистил тоже. У тебя все равно в друзьях много активных. Ну, в основном, да. Но они все уже с игры. И ждут вот со дня на день его, чтобы наступил, чтобы в эту больше не заходить. Their mobile revenue from September 2024. The update where they gave out Zheng Liao for free. Bro, it made the same amount of money, mobile projection-wise, as Enfield 1.2. Bro, the Wuthering Waves update 1.2, where they gave out a free 5-star character, Zheng Liao, made basically the same amount of money as Enfield this entire fucking month of May. But, like, they didn't give out no free character here. It's just nobody spent money on the fucking game because it's bad as fuck.
It's Большинство, кто ливнули левотень в карточках оперов, видимо, задепали они туда и расстроились. Да не, раскроется еще через Чарикс. Ладно. Есть подозрение, что люди девают из Энфилда, потому что им впадло играть в одну игру с Уболгом. Возможно. pathetic to see where this is. It's pathetic to realize that this is gonna drop down and probably fade into obscurity within the next couple of months. I said that this game was going to die within months after release. I said numerous times this game needed a relaunch. Fast. A relaunch in 1.1 and at 1.2 latest. None of that shit happened. The devs didn't listen. Their egos are insane, and they're driving this game into the fucking ground. And now you're seeing the lowest revenue numbers probably ever seen for a game of this size in history, followed by the lowest viewership numbers I think I've ever seen for a game of this size in fucking history. And of course, to just round it all out, hey, let's take a look at the Google Trends, because we all love taking a look at those. Oh, we're going... Не могу понять, они вкидывают столько денег в маркетинг, но в плане контента что-то прям тянут. Ну, потому что у них эти две головы друг с другом не дружат, очевидно. Спасибо Лулайту, что он не слушал свинотараса. О, как. Down, down, down on a merry-go-round. I didn't even know this was possible, bro. Like, I'm looking at Enfield across the past 3 months. Wait, why is this look... What am I even looking at here? There you go. There you go. Ну, кстати, если смотреть Google Trends, то не настолько все хуево. Может, реально патч говна, и в следующем патче 15-ку хотя бы они наберут. It's just, it physically can't get any lower. That's essentially what I'm trying to tell you. This game can't, like, go any lower. Every day it pushes a new boundary. The final frontier of how shit a game can be. You discover it every day as long as this game's still in service. With that aside, it's time to move on to the next game. I think I've explained enough about Arknights Endfield, its results, and why it's like this in the first place. And I guess specifics when it comes to the banner. Their Zhuang Feng Yi banner, she looks like shit. Her gameplay's fucking awful. You don't even know what's going on when you play her. Her banner was 32 days, and then they decided to have reruns afterwards. So I guess there's not enough people that give a fuck about reruns in this game, and also nobody that really cared about Zhang Fengyi, so nobody pulled anything, and that's why this game's gonna die. Also, the game sucks. So yeah, no, I think I've already explained it enough over there. So the funny thing over here, though, is taking a look at where Enfield is now, where it was before, and all of the games that have, well, beat it on the mobile side for this month. And this is where the second part of the fun really comes in. Let's see who mogged Enfield. Cookie Run Kingdom. Marvel Contest of Champions. Azure Lane. Beyond the World, just China. Yeah. Arknights Endfield combined, global NC just got beat by just China. I don't even know what this is. Light and Night. Ooh. Hatsune Miku Colorful Stage. Infinity Blicky. Ну, кстати, то, что вот это больше Гойфилда заработало, вот это пиздец смешно. То, что Хаузера Найтмари заработала больше Гойфилда, вот это пиздец смешно, это же пиздец кал, ебать. Ну, типа, как игрушка может быть норм, но с визуала я просто не могу, хуже нельзя было сделать. Реверс тоже мега потуг, как игрушка кал, визуал норм, но оно заработало больше Гойфилда. И обеим этим играм уже солидно так времени. Chaos Zero Night. This is actually the best test. Which game has more views? Enfield or CZN? Когда у ЗЗ показатели по этим доходам маленькие, игроки говорят, что за игроки не играют с телефоном, больше ПК и консоль плеера. Тут можно так оправдать Гойфилд? Ну, пытаются, да. That's the real test over here. Oh, it's a close race. Oh, it's a close race, brother. Oh, man. Oh, man. I can't... And when you realize that CZN is a game that peaked at 8K on release, it peaked at 8K. It's averaging now the same number of viewers as the game that peaked at like fucking 100 something. It doesn't even make sense to me. Yeah, then you got Reverse 1999. Dragon Quest Smash Grow. You got mogged by Dragon Quest Smash Grow.
Anyways, 7 Deadly Sins, Grand Cross, the 7th anniversary. And then, ladies and gentlemen, Zenless Zone Zero 9 лямов, ладно. Но в Zenless почему-то социалка настолько в разы живее, чем в гойфилде, что это прямо потужно. Походу, реально гойфилд в следующем месяце 2,5 ляма зарабатывает, и мы как бы фиксируем див и в Уинске остаемся. Тот факт, что в Энфилде депать некуда, это тоже просто угар. Лайт, блин, ненавидит деньги. Почему некуда депать? Он в казик депнет с Китай с женой на поты. Prodigal Son returns. We got Zenless Zone Zero at 9.3. So remember all the stuff that I said before. Не, ну социалка в Зетке это глиняные големы и все. Всем по... About mobile projections. This is likely 25 to 35% of ZZZ's total revenue, if not less, if not more. That's still not a lot of revenue for Zenless Zone Zero. Yeah, you all know at this point, when even though it's just mobile, when you see a projection that's between like 4 and like 10 million, for a game that's like of Enfield's ZZZ Hoyo size, you know that's not a good look. And yes, I know ZZZ has its new region coming up, but this is 2 patches in a row of them. Нужен миллион скинов, как в парашном НТЕ со старта. Ну, даже этого не нарисовали. А прикинь, если бы реально в гойфилде скины были. Looking like they're getting absolutely... Чел сразу начал оправдывать. Ой, ну это база, это база. Ты вспоминаешь, сколько лет Дом 2 держал Прайм, приходит понимание того, что цифры онлайна и выручки не показатель качества. О, как. Fucking shit on. And while ZZZ appears to have more staying power than Enfield, it didn't manage to drop any lower. Bro, I don't know anyone that's actually excited about the future path of this game. Even when I stream this game nowadays to like shit on it, I don't even get the haters anymore. Because even they quit. The people that hate on me and shield ZZZ, they don't even hate on me anymore because they quit ZZZ. Bro, it's just sad. It's just a little bit depressing to see where this game has gone. Because they don't know what they're doing. Bro, they don't know what they're сумме 11,360 лямов, думаете. doing anymore. And I don't think the players even know what they're doing playing this game anymore. And like, bro, I forgot to even mention this, but 3.0 is also the game's anniversary. But 2.0, the game's first anniversary, was so fucking bad, I don't even see anyone slightly hyped for ZZZ's second anniversary 3.0. Bro, I forgot it was even happening. Bro, I didn't even see anyone mention anything about it because, of course, they know 2.0 was so bad. 3.1 is the ZZZ anniversary? Well, then why the fuck did they give out all the free shit during 2.0? Wait, why the fuck did they give out all the free shit and, like, the free 5-star and the W engine during 2.0? If 3.1 is the anniversary? Теперь Лай будет знать, как добавлять жопа дракона в свою игру, эта игра уже не оправится от такого позора. Эх. No, 2.1 was the fucking... No, 2.1 was the ЗЗЗ нужна коллаба с Блю архивом? Да, я думаю, будет. Ждем. Hot patch. You guys are retarded idiots. Anyways, don't listen to my chat. Nobody, as you can see, nobody in this community plays EZZ, so we're all just saying a bunch of shit that doesn't make sense. All right, now moving on. Yeah, no, they're on 2.8. They got Promia and like Billy, but nobody gives a fuck about them because Promia looks like a prostitute and Billy has a penis, even though he's a robot. Anyways, moving on. Let's see what beat Enfield, and let's see what beat ZZZ. Puzzles and Dragons. Battle Cats. Uma Musumi. Pretty Derby. Idolmaster. Dragon Ball Legends. Monster Strike. FGO. Imagine playing FGO in 2026. Bro, that's basically this... Кстати, а у НТЕ же второй месяц, а НТЕ на втором месяце 22 ляма планку взяла. А это довольно-таки неплохо, на самом деле, для них. То есть, ну, мы, конечно, ругаемся, говорим, что ТОФ-2, ахахахаха, говно. Но даже разраба ТОФа, по всей видимости, умнее разрабов Энфилда. Как так? Same as saying that, like, yeah, playing FGO in 2026, it's like, they should have, like, a way to scan that your phone has this and it's active activity. It's like, that would be an alternative to, like, mental asylums. You'd just be able to find out who actively plays FGO in your country and just put them on a list. And then you'll know, like, hey, whenever there's, like, a suspect for, like, I don't know, like, some sort of, like... Это ТОФ уже кончается. Ну, на следующем месяце, если я увижу у НТЕ 15-20, то вообще
Второй месяц, первый по факту вышел в конце апреля. Ну, так игра же там в первую неделю жестко ультует, и потом все. Да, жопа девки 30 лямов, потому что, ну, жопа девки знают, как делать деньги. Like mass murder, you know exactly who to look for. ASAP. Straight up. Because you gotta be deranged. There's gotta be something actually wrong with you to non-sarcastically, like out of pure like joy and want to play FGO in 2026. What is your fucking issue, man? What's wrong with you? I'm just gonna be honest. There's so much better shit to play. Bro, there's so much better shit to play. This is what it's like. It's like in the era of... Давай ставки ставить, сколько этот месяц буду. Я думаю, 25 КК будет. У гойфилда я ставлю на 12. Я думаю, что это будет такой средний месяц. При том, что это будет сразу Милфа и Камиль. И следующий патч будет полупустой, полувинский, но это прям будет гагылите. Like the fucking era of like Kindle. В следующем месяце после этого, после 12, будет опять от 2 до 4. And reading shit online. You decided to like read books that are written on fucking papyrus. Like that fucking Egyptian paper from like 2000 BC. Like that. Кто больше заработает, Камиль или Милфа? Я думаю, примерно поровну. Там разницы большой не будет. That's the type of shit that like you're having fun with while everyone else is on like is like reading tablets. That's FGO in 2026. The dark ages of fucking gacha. Anyways, yeah, this shit should be at 0. Why the fuck is it even up here? This shit is embarrassing. Now, we got probably one of the most controversial games on the list over here. Neverness to Everness, because a lot of people are going to take a look at some of the data that we're seeing and get a bit of a misconception about what is going on. NTE over here is showing an increase to 22.5 million month over month from 6.7 million before. This is not what you think it is. Across the months of, at least on mobile, right? April and May. The game launched for about 1 day in April and 30 days in May. Across 60 days, it earned about $30 million on mobile. So that's 15 per month on mobile. So this is the total, these two combined over 60 days. And, well, there have been some NTE haters that have been providing some facts. And even though they're provided by haters, well, I've got to go ahead and I've got to take a look at the facts. So these are the first 2 months of Arknights Endfield. Actually, the game that we just saw that has one of the most diabolical fallouts in gacha history. Arknights Endfield in its first 2 months made via Sensor Tower, right? That 54. Ладно, смешная паста. Тут это в НТЕ тыкают со страшной силой. Вы смотрите, вот он там что-то там около прайме, а он на самом деле не в прайме, и гойфилд больше сильно заработал. Вдруг контракты жестко стрельнут и будут веселым режимом, и прайм наступит. Нет, этого не произойдет. NTE across its first 2 is at 29, adding those two together, and then Wuthering Waves was at 72. А чё все трясутся за эти 5 лямов? Там в игры за месяц 0 баннеров. Баннер, у которого первая половина выпала на апреле. Никому не нужный реран. Даже при таких условиях она что-то заработала. Не, ну понятно, это смешная паста прежде всего, да, и, ну, смешно тыкать в игру, что она мало заработала, смешно тыкать фанатов этой игры, что их игра умирает, даже если там есть какая-то объективная подоплека и т.д., но даже не знаю, куда эту идею дальше развивать. Увынск есть Увынск, ребята. Поднять щиты за грифов. О, как. Чел же реально подобных ищет, что в видос ставить. Стоп-кадр ебейший. Это мне немедленно напоминает, да, тест на психосоматику папичу, который дали. Типа это, посоли себе язык, чтобы почувствовать. Привкус соли. Народ отмечал, что я делаю гениальные стоп-кадры, абсолютно не имея к этому никакого намерения. И просто получается Увынск на ровном месте. Самое смешное за эту пасту. Эх. Like literally what the first 2 months is signifying over. Но тут нужно понимать, что это не first 2 months, это first 33 days, так называемая. Так что тут немножечко
Надо дождаться все-таки отсечки следующей за месяц, от нее там откусить, допустим, 5% и прибавить сюда, и тогда мы поймем, сколько на самом деле он за 2 месяца заработал. Если по такой метрике он заработает больше Гойфилда, а у него на самом деле есть на это шансы, то, ну, это будет XD. Here, ladies and gentlemen, that's it. And so, sorry, I messed up. This isn't actually across the first 2 months. It's across the first 2 months in Sensor Tower. It's not across the last 60 days. It's more so across the last like 33 days, 34 days or some shit like that. I don't really know. But that's essentially what it's looking like. And as you can see, that's kind of not that's at maybe Endfield pace. But that's debatable because once people start seeing shit like this in the game, I don't know how much this game is going to grow. This is kind of like the issue. NTE is one of those games that's becoming worse with time because they actually have released their 1.1 main story and they just copied Wuthering Waves. I don't even know what else to say. They just copied Wuthering Waves. And that's... Maybe this is something that would, like, work out well in one universe, but I don't think it works out well in this one because people kind of see this and they're like, yeah, this game looks like they just copied everything from somebody else. Росе стало скучно в Гойфилде, она сбежала в НТЕ до выхода Камиля. Думайте. And in this space, being seen as, like, the thief over here in this manner where you're copying it, and on top of copying it, you're making it look worse at the same time, it's not really a good look. And in all honesty, this game is probably going to have a lot of similarities drawn to it to Arknights Endfield. And when you know, based off of the track record, right, where Arknights Endfield is in just a very, very, very short. Guys, this game released basically in February. This game released at the end of January. It's been like 4 fucking months. It doesn't take a lot to fall in this space. That much is a fact. Кстати, мало кто следит за этим, но у них социалка в соцсетях мертвая такая, что от социалки ОП в соцсетях отстают в 5 раз. В Твиттере пост за день еле 60к просмотров еле наберет. Когда ЙПАК 500к за день, такая же история в Инстаграме мертвая, чем ЙП, видимо, они до азиатов лояльные. Это любопытное наблюдение, да, что всем кроме япошек насрать на Энфилд. And when I see stuff like this doesn't inspire a lot of confidence in me. I don't look at... Он реально удивляется тому, что человек сделал хуже, покажите ему просто ТОВ. Я думаю, что вы в курсе про ТОВ. This, and I'm suddenly now like, oh, I really believe in the vision. I believe in the vision that these developers have. Is anyone saying that? No, you're not. I think the most positive emotion you can evoke over here is like skepticism at the very least, right? I don't think there's any positive take you can have about this because it just looks like fucking woo-wah. Like, and it looks too much like woo-wah. It's like, it's concerning. And you know that's true. Учитывая, что у Вова тоже много откуда спи***ло, ну, как будто бы ничего такого удивительного в этом и нет. True. Because this just means, what else are they gonna copy, bro? Are they already out of inspiration? Are we about to see the Exostrider in version 1.2? Bro, they already copied Rossi, they already copied Alpha, and they already copied Fraxidus. Bro, it's only been one update. Bro, it's only been one update. And the Челы хвалили, что в НТЕ сюжет пиздец интересный. Возможно, это этот байтинг, так называемый, на троллинг. Не ведись. Venn diagram between NT and Woo-Wah. It's a circle. So yeah, that's the situation going on over here with this game. And like I said before, more comparable to Enfield than NT is to other titles. And my personal take is this, ladies and gentlemen. I would not be surprised if this big chunk that you're seeing over... С Аркой то же самое, бургерам такие игры статистически не нравятся, это как в LoL ВСЖ играть вместо Доты. Но только у нас тут не LoL Дота инцидент. В Энфилд не нравится играть как англоязычным буграм, так и нашим ВСЖ слонярам. Here, a majority of it is on like day 1. I would not be surprised if a majority of this was in like the first couple of days of May, and then the spending really tapered off as the month went by. And I would not be surprised if next month we're looking like Zenless Zone Zero or Endfield.
That's my personal take. I would not be surprised if it looks like ZZZ or Enfield next month. Now, moving up, we've got some of the most interesting discoveries over here. Arknights, mobile-wise, making about 9 times as much than Enfield. Maybe 8 times as much money as Enfield, regular Arknights. Yeah, this is like your older brother becomes a vegetable. That's what I gotta assume, right? Or wait, no, I guess Arknights is the older brother, Enfield's the younger one. Nah, your parents have a second pregnancy and the kid has Down syndrome. Now, that's more so the accurate comparison. Yeah, no, Enfield is the kid that with Down syndrome. I don't know what else to say. Like, think about what you... Так ВСЖ к Евре ближе, чем к Азии. А как же сибирское ВСЖ? Оно ближе к Азии, чем к Евре. Думайте. Doing an AKE 1.2. You play with sewage. Сейчас неиронично скачаю Момосуми и ФГО, ставлю матч, что там будет интереснее играть, чем сейчас в Гойфилд. О, как. You're literally working with sewage and doo-doo water. That's pretty... Like... Anyways... moving on. You can see Enfield. You can see Arknights is doing really good, probably at the cost of like Enfield selling its soul. Maybe Enfield was like one of like those like insane good Samaritans. They were like, "I'll die so that Arknights can live." Maybe like that was like the exchange that like happened in like some back room somewhere, and that's why we're seeing this right now. Anyways, fucking ridiculous. And now, the big three. Or really, the big three of the biggest gacha drama that's going to be occurring right now. You got Genshin Impact, Honkai Star Rail, and Wuthering Waves taking spots. А как же Love and Fat Cocks? 2, 3, and 4, while a bunch of Fujoshis win number 1. We don't need to talk about them. You already know what's going on over here with Love and D Space. Okay. So, first things first. There might be some misinformation afoot. Инфилдиаты — это гномы праймокрады, получается? Получается, воруют прайм из Энфилда и передают его в Арк Найтс. Но это какой-то вот Робин Гуд, так называемый, только у него, наверное, другое название, более такое обскурное, более про, не знаю, резню и военные преступления и про расизм. Might be some incorrect data. There might be some odd assumptions that are being made over here. So let's first talk about where that's getting sourced from. So, apparently Sensor Tower, global Sensor Tower, only global for some reason, seems to have heavily underreported Wuthering Waves this month. And there's actually proof that Sensor Tower underreported Wuthering Waves. So I gathered some data from Dan. The website is public, it has English, so everyone can check for themselves. And so Dan, a CN website that checks revenue, right, is noting that Wuwa is actually... Подожди, а что это такое? Почему с Энфилда по китайскому сайту доходы примерно одинаковые? Это что это получается? Zenless Zone Zero такое же говно, как и Энфилд? Сколько Вова заработает на коллабе с Киберпанком, интересно. Да всем на Киберпанк и на коллабу с аниме всем second place. Genshin is out on top because Genshin Impact players are mentally ill. But then Wuwa was actually second, and then HSR was third, and then... Робин Гуд, когда-то последний раз ее использовал рекрут. Вообще Робин последний раз использовали... Я помню, был стейдж, который минус вес давал мобам, и она толкающими минками скидывала в этот вувынск мобчиков некоторых, прям разгружала лайн сильно. Это в каком-то вот из недавних ивентов было. Я помню, был проходка контрактов через минки тоже Робин, которые там как-то тоже толкались. Ее иногда используют, она довольно смешной опер. NTE's all the way down here, and then ZZZ and Enfield. Right, so the Chinese website... На самом деле, не помню, скоро второй сезон аниме по Киберпанку покажут. Кому-то не помню аниме по Киберпанку, еще раз спрашиваю. Просто мне вот фулл clearly has the same exact... Ты говоришь всем а у меня не иронично, есть несколько знакомых фанатов, кринжеранеров, которые хотят ворваться в утыринг ради этого. Ёпс туда. Кстати, парни. Наверное, нужно специально намекнуть. Вот у меня здесь вот такая штука есть. В углу мы собираем средства. Если мы вот до конца недели, ладно, до следующей среды, до 10 числа наберем здесь 73 тысячи рублей, то мне придется жестко ворваться в Wuthering Waves и начать показывать качественный контент по этой игре. Думайте. Placements of all these games
except Wuwa's over HSR. Right? You can see over here, right? The bottom was Enfield, ZZZ, then NTE. Everything else is the same. But then over here, when we take a look at this data, right? HSR is kind of beating Wuwa handily, which doesn't make that much sense, especially when you consider what's been happening in the Wuthering Waves update. Yes, HSR might be on the tail end of its anniversary patch, guys, but what do we have in Wuwa? Oh yeah, we had two sort of must-pull banners. Some could say Denya's very skippable, but then I guess we also have like this. But this is also the thing. The spending during this update is really interesting because chances are you didn't actually need to buy those packages. And one of the reasons for why you didn't really need to buy those packages was because they had so many fucking pulls in 3.3, it was ridiculous. Yeah, no, I think it was close to around like 100 pulls in Astrite and then a bunch of like other resources, right, that you were able to get. And the end result was that you kind of save these. Like, I didn't need to purchase these to get what I wanted in this patch, so I'm kind of saving these for the collab. You kind of did get a free 5-star from the number of pulls that were available during this anniversary. So that could be one of the reasons. However, that still doesn't necessarily explain how you get such a big delta over here, where it's like Wuwa, again, everything looks the exact same. And then you're also seeing that on the CN server alone, it's generating an estimated 26 million for May. О как? Джон Семен. Yeah, that doesn't really seem to line up, does it? Yeah, I don't think Global made just 8 million this patch. Do you kind of see what's going on over here? Вот закрой глаза и представь, что Лаулайт мог пойти не по руту Винска, по стопам разрабов Ники и сделать с головой игру с норм бюджетом во вселенной Арки с норм заводами и эджевыми локами с Арки. А теперь открывает глаза и смотрим на этот поток. Ай-яй-яй, ну зачем ты больно делаешь? Ладно, я уже старый, как бы всякое говно видел. Я человек, который наблюдал полностью весь цикл зарождения и смерти БНС. Я видел настолько ужасное, что то, что происходит с Вувой, это так. Но это вообще не серьезно. Ничего не произошло. Вот реально нихуя не произошло. Вы не знаете, что такое потуг. Вы не знаете, что такое драматургия. Вы не знаете, что такое полный, кромешный, беспросветный ужас и пи***ц. Ну, такое бывает, да. Как бы, ну, немножечко ошибся разраб. Ну, всегда есть куда хуже. Every single CN avenue, right, where you can gather this data, every single CN website seems to be saying that the revenue for Wuthering Waves is way higher. And everything else seems to be lining up. So, like, what exactly is going on over here? Because you can see over here, this is what it's looking like in CN on Sensor Tower. Yeah, it's just showing like a 4 where you're seeing like, again, like 20 millions elsewhere. It's a bit of an issue, right? It's a bit of an issue because what do you see above HSR in pretty much all the different reportings of this revenue? Basically, every outlet in CN, right? Every outlet in CN is saying Wuwa second, Genshin's Nicole is number 1, and then Everness is third. В Геншине же это новая это что-то типа Бената, то есть она мега-гига маст-пул вообще без вариантов, и она необходима всем, поэтому столько этот Геншин и заработал. Пу-пу-пу. But then here, just for this one occasion, our shit got cooked again. So you can probably see what's going on over here, right? These two should probably be switched. And Wuthering Waves, during its 2nd anniversary, even with the most generous patch pull-wise they've ever had, and their insane Cyberpunk collaboration where most of the spending is actually going to happen in the next patch, Wuthering Waves is effectively 2nd or 3rd, depending. Накрипает Бената только при условии второго чара фракции или конст. Но все равно она женщина, этот Бенат член, поэтому всем по на Бената. Женщина с бафом Бената Прайм. Depending on how you view these lists. And remember what we talked about when it comes to these projections. Wuwa falls into the category of one of those games where mobile's like 25 to 35% of the revenue. For Genshin, mobile is like actually like closer to 50-60 because Genshin has way more mobile players. HSR, also a similar bucket, closer to 50-60. That's because games like Wuwa,
games like ZZZ, they're not really that good to play on the phone. I guess NTE falls under that bucket as well. And so a majority of those players actually spend on the platform that they play on, the PC. Because it's much better to play ZZZ, Wuwa, NTE on the PC. Genshin, HSR, doesn't really matter as much. So, when you see a game like Wuwa, or a game like ZZZ, or a game like NTE, or maybe... Вува топ-1, так он говорит, что Вува топ-3 должна быть в этом списке, потому что ее здесь закибербулили. Even Enfield 2, we don't really talk about that one that much anymore. Posting numbers like this, just know that if Wuwa and Genshin were at the same numbers over here, Wuwa's probably actually making more money that month. Because again, that's just how percentages and projections work. Again, guys, I'm just using fucking basic math over here. If you disagree with me, that means you probably didn't graduate from middle school. So yeah, as you can see, an impressive month all around. Where we're finally starting to see some of the true colors for these games that I've been saying have been complete shit. Do you know how cathartic it is to have been calling this game hot, steaming fucking garbage for 3 fucking months, and it is now failing in every single metric possible? What? Свинотарас до сих пор относит себя к игрокам ВУ, неужели не устали относить его обратно? Но он там как-то прицепился, присосался потихонечку, спрятался. Там же была тряска про Зане, так называемая. И вроде с тех пор особо я и не помню трясок еще. Is the argument now, Enfield players? You are low revenue, you are low viewers, you are low views, you are low videos, you are low in everything. How is the game good? Tell me. What is the goalpost shift now? How is the game good? I'm excited to see that. Leave it in the comments below. Let me know what you all thought. Peace out. Так, ну там, ладно. Реалити в Геншине 2026. Чел еще на Геншине поливает немножечко с бачков. Увы, ладно.